හරි අපි පටන් ගමු. B කොටසේ පළවෙනි ගාන. කියන්නේ තම නිවසේ එක්තරා දිනක ජල පරිභෝජනයේ පරීක්ෂා කළ නිමල්ට එදින තම නිවසේ ජල ටැංකියේ ධාරිතාවයෙන් 10න් එකක් නිවසේ කටයුතු සඳහාද දෙකෙන් එකක් එළවලු වගාව සඳහාද වැය වූ බව පෙනුනි. ටැංකියේ ඉතිරිව තිබුණේ ජලය ලීටර් 600ක් බවද ඔහු අවසානයේ සටහන් කළේය. පළවෙනි කොටස අහනවා එදින ටැංකියේ තිබූ ජල ප්‍රමාණයෙන් කිනම් කොටසක් නිවසේ කටයුතු සහ එළවලු වගාව සඳහා යොදාගෙන තිබුණේද කියලා. When Nimal checked the water consumption in a day, he knows that 1/10 capacity for household chorus and half for cultivation. He further noticed that 600 liters water was remaining in the tank. Part 1, write down the fraction of water capacity for household chorus and cultivation respectively. Right. අපිට හොයන්න කියලා කියන්නේ නිවසේ කටයුතු සහ එළවලු වගාව සඳහා යොදාගත් ප්‍රමාණය භාගයක් විදිහට ලියන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට නිවසේ කටයුතු සඳහා එයා යොදාගෙන තියෙනවා ටැංකියේ ධාරිතාවයෙන් 10න් එකක් දෙකෙන් එකක් ධාරිතාවයෙන් දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා එළවලු වගාව සඳහා. එහෙනම් අපිට ටැංකියේ ධාරිතාවයෙන් 10න් එක කියන අගයයි. ටැංකියේ ධාරිතාවයෙන් 10න් එක කියන අගයයි. දෙකෙන් එක කියන අගයයි එකතු කරන්න වෙනවා. රෝම ඉලක්කම් එකේදී. 10න් එක කියලා කියන්නේ නිවසේ කටයුතු සඳහා යොදාගත් ප්‍රමාණය, දෙකෙන් එක කියලා කියන්නේ වගාව සඳහා යොදාගත් ප්‍රමාණය. එතකොට ඔය දෙක එකතු කරනකොට කුඩාම පොදු ගුණාකාරයේ 10 දෙකේ 10යි 10ට 10 ඒවා එකයි එක්වරක් එක එක ධන 10ට දෙකේවා 5යි පස්වරක් එක 5යි. එතකොට 10න් 6ක් එයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඔය වැඩ කටයුතු දෙක සඳහා. සුළු කරන්න පුළුවන් 6ට දෙවරක් 3යි 10ට දෙවරක් 5යි 5න් 3යි කියලා එනවා. ඔය නිවසේ කටයුතු සහ වගාව සඳහා යොදාගත්ත භාගය. When finding fraction he used for cultivation and household consumption, we have to add given two fractions 1/10 plus half. Least common multiple of denominators 10 and 2 is 10. 10 divided by 10 1, 1 into 1 1 plus 10 divided by 2 5, 5 into 1 5. Then we can add numerators 6/10. We have to simplify it. Answer is 3/4 for the part 1. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස කියන්නේ ඉතිරි වූ ජල ප්‍රමාණය ටැංකියේ තිබූ ජල ප්‍රමාණයෙන් කොපමණ භාගයක්ද කියලා අහනවා. What is the fraction of water remaining in the tank? We have to find the remaining portion. When finding remaining portion, we know that 3 out of 5 is the used fraction. අපි දන්නවා 5න් 3ක් කියලා කියන්නේ පාවිච්චි කරපු ප්‍රමාණය. පාවිච්චි කරපු ප්‍රමාණය 5න් 3යි නම් ඉතුරු කොටස 5න් 2ක් වෙන්න ඕන. අන්න එහෙනම් රෝම ඉලක්කම් දෙකට එන්නේ 5න් 2යි. ඉතුරු කොටස කියන්නේ 5න් 2යි. 5ක් තිබිලා 3ක් පාවිච්චි කරා නම් 5න් තව 2ක් ඉතුරු වෙනවා. We have to find the remaining fraction. Remaining fraction used portion is 3 out of 5. Therefore, remaining portion should be 2 out of 5.
ඊළඟ තුන්වෙනි කොටස. එම දිනේදී ප්‍රයෝජනයටගත් ජල ප්‍රමාණය ලීටර් කීයද කියලා අහනවා. අන්න ප්‍රයෝජනයටගත් ජල ප්‍රමාණය අපිට දීලා නැහැ. හැබැයි අපිට දීලා තියෙනවා. We have to find for third part how many liters of water was consumed in that day. අපිට දීලා තියෙන්නේ ඉතුරු වෙනවලු ওই දෙක කරාට පස්සේ ලීටර් 600ක්. ඉතුරු වෙන පරිමාව දීලා තියෙනවා. They have given remaining volume is 600 liters after using. ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතිරි කොටස පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට ඔය වැඩ කටයුතු සඳහා දිනේ පරිභෝජනය සඳහා යොදාගත් ප්‍රමාණය වර්ධි. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි දන්නවා ඉතිරි ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ ටැංකියෙන් එහෙම නැත්නම් මුළු පරිමාවෙන් පහෙන් දෙකයි. ඔය භාගයක් විදිහට ලියපුවාම හම්බෙන කොටස ඉතිරි කොටසේ. ඉතිරි පරිමාව භාගයක් විදිහට ලියුවොත් මුළු පරිමාවෙන් පහෙන් දෙකයි. ඔය මුළු පරිමාවෙන් පහෙන් දෙකයි කියන අගය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ ඉතුරු උනේ ලීටර් 600යි කියලා. එහෙනම් මුළු පරිමාවෙන් පහෙන් දෙකක් ලීටර් 600ට සමානයි. We can write 2/5 of total volume. 600 liters. They have given remaining portion is 600 liters. Then we have to simplify it. දැන් අපි සුළු කරනවා. එහෙනම් මුළු පරිමාව ගන්නකොට 600 එහෙමම ලියලා දෙපැත්තේ තියෙන භාග සංඛ්‍යාව එහා පැත්තට ගෙනියනවා. එහා පැත්තට යනකොට උඩට මාරු වෙලා පහ බෙදීම දෙක විදියට යනවා. ඔය තමයි total volume. We have to find the total volume first to find the used volume. දැන් සුළු කරන්න පුළුවන්. දෙවරක් 1යි 600ට දෙවරක් 3යි 0.2යි 300යි. 300 පහෙන් අඩි කරපුවාම තුන්වරක් 5 15යි 0.2 අගට දාපුවාම 1500යි ලීටර් කියලා එනවා. ඔය තමයි මුළු පරිමාව. ඕක අපෙන් දැන් අහන උත්තරේ නෙවෙයි. දැන් අහන උත්තරේ තමයි පාවිච්චි කරපු පරිමාව කොච්චරද කියලා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් භාවිතා කළ පරිමාව. භාවිතා කළ පරිමාව. used volume. used volume. පාවිච්චි කරේ පහෙන් දෙකයි. පහෙන් තුනයි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් 1500න් පහෙන් තුනයි. 3/5 of 1500, it is the used volume. Then we have to simplify it. 5 divided by 5 1, 15 divided by 5 3 0 0, 3 into 3 9 0 0, 900 liters, it is the used volume. භාවිතා කළ පරිමාව අපිට ආවා ලීටර් 900ක් කියලා. දැන් රෝම ඉලක්කම් 4 අහනවා අපෙන්. මෙම ජල ටැංකියේ ධාරිතාවය ලීටර් කීයද? What is the capacity of the tank? දැන් ආයෙත් හොයන්න ඕනේ අපි ධාරිතාවය ලීටර් 1500යි කියලා හොයලා තියෙනවා. මුළු පරිමාව ලීටර් 1500යි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් රෝම ඉලක්කම් 4ට උත්තරේ කෙලින්ම 1500යි ලීටර්. We have to find the capacity of the tank. It means total water volume. Total water volume is found as 1500 liters. We have to write the answer for part 4. 1500 liters.
ඊළඟට දෙවෙනි ගාන. දෙවෙනි ගාන කියන්නේ පාත රූපයේ දැක්වෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර ගෙමිදුලකි. එහි ඉදිරිපස කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක ආකාරයේ පොකුණක් ඇත. රොමිලක්කම් එක කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසේ ඡාප දිග සොයන්න. The following figure represents a rectangular compound. There is a pond in sector shape having the radius 7 meters. It should be 7 meters. Part 1. Find the arc length of the sector. We have to find the arc length of the sector. We know that if there is a full circle, circumference is 2 pi r. සම්පූර්ණ වෘත්තයක් තිබ්බනම් පරිධිය 2 pi r. හැබැයි දැන් රවුමකින් කෑල්ලක් තියෙන්නේ. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. ඒ නිසා θ බෙදීම 360න් වැඩි කරන්න ඕනේ. We have to multiply by θ over 360 because of there is a circular sector. Then we can substitute values. ආදේශ කරනවා. 2 වැඩි කිරීම 5 වෙනුවට 7න් 22. මේක ආරය 7යි. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය. කේන්ද්‍රික කෝණය තමයි මේ θ කියලා කියන්නේ. මෙතන කෝණය අංශක 90යි. 90 බෙදීම 360යි. දැන් සුළු කරන්න තියෙන්නේ. බිඳුවට බිඳුවක් කැපිලා යනවා. 9 වරක් 1යි 9 වරක් 4යි 7 වරක් 1යි 7 වරක් 1යි 4ට දෙවරක් 2යි 2ට දෙවරක් 1යි දෙවරක් 1යි දෙවරක් 11යි. මීටර 11ක් වෙනවා. ඔය කියන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ඡාප දිග. We have to substitute values. 2 multiplied by 5 value 22 over 7 into radius 7 multiplied by theta is the central angle. Central angle is 90 degrees. 90 over 360. Then we can cancel out 0 and 0. 9 divided by 9 1. 36 divided by 9 4. 4 divided by 2 2. 2 divided by 2 1. 2 divided by 2 1. 22 divided by 2 11. Then answer is 11 meters. Arc length. රොමිලක්කම් දෙකේ කියනවා මිදුලේ මීටර් 14ක කොටස නිවසේ බිත්තියෙන් මායිම් වන අතර මිදුලේ ඉතිරි මායිම් සහ පොකුණ වටේ සුදු යකඩ වැටක් ඉදිකර ඇතනම් වැටේ දිග සොයන්න. 14 meters part of the compound is attached to the wall of the house. It is decided to construct a iron fence around the remaining margin of the compound. Find the length of the fence. मीटर 14ක කොටස කියන්නේ මේ පැත්ත. මේ පැත්තේ නිවසේ බිත්තියෙන් මායිම් වෙලා තියෙනවා. එනම් සුදු යකඩ වැටේ දික් කරන්න ඕන මෙන්න මේ සීමාවේ. අපෙන් අහන්නේ වැටේ දිග කොච්චරක් වෙන්න ඕනද කියලා. අපිට ලියන්න පුළුවන් වැටේ දිග කියන්නේ මෙන්න මේ සියලුම පාදවල දිග එකතු කරන්න වෙනවා. මේ කැල 6 මීටර ධන මේ කැල 7 මීටර මේ විකැලි ගහලා මාක් කරලා තියෙන සමානයි කියලා ඒවා. මේ කැලත් 7 මීටර මෙන්න මේ ඡාප දිග අපි හොයාගත්තා 11 මීටර ඊට පස්සේ මේ පැත්ත 6යි. ඔන්න ඔය සෙට් එක එකතු කරනවා. 6 7 13යි 13යි 7යි 20යි 20යි 1යි
21යි 21යි 6යි 27න් 7 දෙකක් ඉතුරුයි 2යි 1යි 3යි. මීටර් 37ක් වෙනවා ඔය කියන වැටේ දිග. We have to find the length of the fence. Then we have to add this side, this one, this arc length and this side. 6 plus 7 plus 7 plus 11 plus 6. Answer is 37 meters. right ඊළඟට තුන්වෙනි කොටස මිදුලේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර කොටසේ සිමෙන්ති ගල් ඇලීමට අදහස් කරයි. නම් දිග සෙන්ටිමීටර් 30ක් සහ පළල සෙන්ටිමීටර් 20ක් වන ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර සිමෙන්ති ගල් කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා අවශ්‍ය වේද කියලා අහනවා. If there is an intention of fixing cement blocks in the rectangular part, how many cement blocks having the length of 30 centimeters and width of 20 centimeters are needed? දැන් ඔකේ සිමෙන්ති ගල් අතුරනවලු. සිමෙන්ති ගල් වල දිග සහ පළල දීලා තියෙන්නේ 30 සෙන්ටිමීටර් 20 සෙන්ටිමීටර්. අපි සිමෙන්ති ගල් අතුරද්දී මේ පැත්තට අතුරන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔහම. 30 සෙන්ටිමීටර් පැත්ත මෙහෙට එන්න ඕන. 20 සෙන්ටිමීටර් පැත්ත මෙහෙට එන්න ඕන. ඔකට හේතුව ඔය ගල අනිත් පැත්ත හරවලා තිබ්බොත් දිග පැත්ත මේ පැත්තට තිබ්බොත් අපිට හරියටම මීටර් 14 සෙන්ටිමීටර් 30න් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කෑල්ලක් කොහොම පටියක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා ගල් ඉඩ ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න අතුරන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි කොහොම ඔය විදිය. We have to lay concrete blocks like this because of we can't divide 14 meters by 30 centimeters. Therefore, we can't use this side. We have to use we have to lay concrete blocks like this. Then we can calculate number of concrete bricks. We can get number of concrete bricks per row. I will consider it as n. දිගාතට අහුරන්න පුළුවන් දිගාතට අල්ලන්න පුළුවන් කොන්ක්‍රීට් කැට ගණන n කියලා ගත්තොත් අපිට n හොයන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ දිග මීටර් 14යි මීටර් 14ක දිගට සෙන්ටිමීටර් 20 කෑලි කීයක් ඕනද කියලා බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මීටර් 14 සෙන්ටිමීටර් 20න් බෙදන්න ඕන. මීටර් 14ක් සෙන්ටිමීටර් 20කින් බෙදනකොට අපි මීටර් දීලා තියෙන අගය සෙන්ටිමීටර් වලට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන. මීටර් 14 සෙන්ටිමීටර් කරන්න 100න් වැඩි කරා බෙදන්න ඕන සෙන්ටිමීටර් 20න්. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5යි 14 වරක් 5 70යි කියලා එනවා. ඔන්න දිගාතට අවශ්‍ය කැට ගන්න. We can find the number of concrete blocks needed in lengthwise. We have to divide 14 meters total length by breadth of a concrete brick.
total length is 14 meters. We have to convert it to centimeters. We can multiply by 100 to convert to centimeters, and then we have to divide by 20 centimeters. Then answer is 70. And if we consider number of concrete bricks in breadthwise, it means number of rows is m. We can find m value. පරලාතට මේ පැත්තට අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කැට ගණන අපි m කියලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ වගේ පේලි කීයක් ඔගේ සම්බන්ධ කරනවද කියන එක ගත්තොත් m කියලා m අපිට හොයන්න පුළුවන් කලින් වගේම මීටර් 6 කියන මේ සම්පූර්ණ දිග බෙදන්න ඕන එක කොන්ක්‍රීට් බ්ලොක් එක දිගෙන් ආගෙනම් මීටර් 6 සෙන්ටිමීටර් කරන්න ඕන 100න් වැඩි කරා බෙදනවා එක කොන්ක්‍රීට් බ්‍රික් එකක් සෙන්ටිමීටර් 30යි එකම ඒකකයකින් හදන්න වෙනවා සෙන්ටිමීටර් නම් සෙන්ටිමීටර් මීටර් නම් මීටර්. දැන් සුළු කරන්න තියෙන්නේ බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා තුන් වරක් 1යි තුන් වරක් 2යි දෙවරක් 10 20යි. ආගේ පැත්තට ඕන 20ක්. We can find the number of concrete bricks needed in breadthwise. We have to divide total breadth of the rectangle 6 meters by length of a concrete brick. 6 into 100, we have to use centimeters value. When converting meters to centimeters, we have to multiply by 100. Then 6 into 100, 100 is the breadth of the rectangle. We have to divide by length of a concrete brick. Then answer is 20. Now we can find total number of bricks. දැන් අපිට හොයන්න පුළුවන් මුළු කොන්ක්‍රීට් කැට ගණන. මුළු කැට ගණන. හොයනකොට එක පේලියකට 70 ගානේ පේලි 20ක් ඕනේ. ආන්ගෙනම් 70 වැඩි කරනවා 20ෙන්. බිංදු දෙකකට දැම්මා දෙවරක් 14යි කොන්ක්‍රීට් කැට 1400ක් අවශ්‍යයි. Then find the number of concrete bricks, number of concrete blocks. We have to multiply. This is the number of concrete blocks in a row and this is the number of rows. We have to multiply to get the total number of concrete blocks. Then 1400 concrete blocks. ඊළඟ රෝම ඉලක්කම් 4 කියනවා පොකුණ සහ මිදුල සඳහා වෙන් කර ඇති කොටසේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්න. What is the total area separated for the pond and compound? මුළු වර්ගඵලය හොයනකොට අපිට මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලයයි මෙන්න මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලයයි වෙන වෙනම හොයලා එකතු කරන්න වෙනවා. මම මුලින්ම ලියනවා ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණාශ්‍රේ වර්ගඵලය කියන්නේ දිග වැඩි කිරීම පළල. When finding total area, we have to add area of rectangle and area of circular sector. When finding area of rectangle, we can multiply length and breadth. Area of a rectangle is length into breadth. And the bigger meter 14යි පළල මීටර් 6යි. 6 වරක් 4 24න් 4 දෙකක් ඉතුරුයි 6 වරක් 1 6යි 2යි 8යි. වර්ග මීටර 84ක් වෙනවා ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය. When finding area of rectangle, we have to multiply length and breadth. Length is 14, breadth is 6. 6 into 4 24, 2 remaining. 6 into 1 6 plus 2 8. 84 square meters. It is the area of rectangle. Now we have to find the area of circular sector. අපි වෙනවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. Area of circular sector.
සම්පූර්ණ රවුමක්ම තිබ්බනම් වර්ගඵලය කියන්නේ 5r වර්ගය. දැන් රවුමකින් කෑල්ලක් තියෙන නිසා θ බෙදීම 360න් වැඩි කරනවා. 5 ගේ 722යි මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය සෙන්ටිමීටර් මීටර 7යි 7 වැඩි කිරීම 7 කේන්ද්‍රික කෝණය අංශක 90යි 90 බෙදීම 360. If there is a full circle, area is 5r square, but there is a circular sector, then we have to multiply by theta over 360. We can substitute values. 5 value 22 over 7 multiplied by radius is 7, 7 into 7 into central angle 90 over 360. Now we have to simplify it. 4 හතේ එකයි 4 හතේ එකයි. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 9 එකයි 9 4යි. දෙවරක් 2යි දෙවරක් 11යි. උඩ පැත්තේ තියෙනවා 11 7 77යි. බෙදීම 2යි. 4 දෙවරක් 3යි. ඉතුරු 1යි 10 4 දෙවරක් 8 16යි. ඉතුරු 1යි 10ට දෙවරක් 5යි. 38.5යි කියලා එනවා වර්ග මීටරුයි. ඔය තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. අන් දැන් එහෙනම් අපිට පුළුවන් මුළු වර්ගඵලය හොයන්න ඔය දෙක එකතු කරනවා. Then we have to add these two values to find the total area. මුළු වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ 84ට එකතු කරන්න ඕන 38.5යි. When finding total area, we have to add 84 and 38.5. දශම සංඛ්‍යා එකතු කරද්දී හරි අඩු කරද්දී හරි දශම ස්ථාන ගාන සමාන කරගන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතන 84.0 ගන්නවා 38.5 මම ලියනවා. In adding and subtracting, we have to make a same number of decimal places. Therefore, we can use 84.0 and 38.5. අන්දන් එකතු කරනවා. 0.5 5යි 8යි 4යි 12න් දෙක එකක් ඉතුරුයි. 8යි 3යි 11යි 1යි 12යි 122.5යි වර්ග මීටර. Total area of the given figure is 122.5 square meters.
ඊළඟ තුන්වෙනි ගාන. එළවලු වෙලෙන්දෙක් එක්තරා දිනකදී විකුණන ලද එළවලු කිලෝග්‍රෑම් ගණන පිළිබඳ තොරතුරු ඇසුරින් අඳින ලද වටප්‍රස්ථාරයක් පහත දැක්වේ. ලීඩ් සහ බීට් සමාන ප්‍රමාණවලින් අලෙවි වී තිබුණි. පළවෙනි කොටස අහනවා විකුණන ලද ලීඩ් ප්‍රමාණය දැක්වෙන කෝණය කීයද? කෝණය අගය කීයද? The pie chart represents the amount of sold vegetables by a seller in a certain day. Leeks and beetroot were sold in equal quantities. What is the value of angle for sold leeks? අන්න අපි විකුණන ලද ලීක්ස් ප්‍රමාණය පෙන්වන කෝණය හොයන්න යන්නේ. එතකොට ගානේ දීලා තියෙනවා අපිට ලීක්ස් සහ බීට්රූට් සමාන ප්‍රමාණයකින් තමයි විකිණලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ලීක්ස් පෙන්වන කෝණය x නම් beetroot පෙන්වන කෝණයත් xමයි. We have to find the angle representing leeks. They have given that the sold amount of leeks is equals to sold amount of beetroot. Therefore, we can consider same angle for beetroot and leeks. I have considered it as x. දැන් අපි දන්නවා මේ රවුමේ කේන්ද්‍රයේ වටේම තියෙන මුළු කෝණය අංශක 360යි. එහෙනම් මේ කෝණ ඔක්කොම ටික එකතු කරොත් අංශක 360යි. x ධන 90 ධන 150 සමානයි 360යි. We have to consider sum of adjacent angle around the center of the circle. Then sum of all angles 360 degrees. දැන් සුළු කරන්න ඕනේ x හොයන්න. x ට x එකතු වුණාම 2x ධන 0.0.0 9යි 5යි 14න් 4 එකක් ඉතුරුයි 1යි 1යි 2යි 240 සමානයි 360යි. 2යි x එහෙමම තියෙනවා 360 ඍණ 240. බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි 6න් 4ක් 2යි 3න් 2ක් 1යි 2x කියන්නේ 120යි. x අගේනවා 120 බෙදීම 2යි. 12ට දෙවරක් 6යි. බිඳුවට දෙවරක් බිඳුවයි. අංශක 60යි. We have to simplify it. 2x plus 240. 0 plus 0, 0. We have to add these two values. 0 plus 0, 0. 9 plus 5, 14, 4. 1 remaining. 1 plus 1, 2. Then 2x plus 240 equals 360. 2x equals 360 minus 240, 120. Then x value is 120 divided by 2, 60 degrees. ක්‍රමිලක්කම් දෙක කියනවා එදින විකුණන ලද ලීක්ස් ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 180ක් නම්
විකුණන ලද වට්ටක්කා කිලෝග්‍රෑම් ගණන බෝංචි කිලෝග්‍රෑම් ගණනට වඩා කොපමණ වැඩිද කියලා. If the salt quantity of leeks 180 kilograms, what is the quantity of salt pumpkin rather than the quantity of salt beans? අන්න අපිට දීලා තියෙන දත්තය leeks ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 180යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ leeks පෙන්වන කෝණය අංශක 60යි. leeks ස්කන්ධය විකුණන ලද leeks ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 180යි. They have given that leeks amount of leeks is 180 kilograms. We know that represented angle, the angle representing leeks 60 kilograms. We have to find amount of pumpkin and beans. අපිට හොයන්න වෙනවා වට්ටක්කා සහ බෝංචි ප්‍රමාණ වෙන වෙනම. එහෙම නැති වුණොත් ඔය කොටසට උත්තර ලියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධයක් හොයන්න යන්නේ. ස්කන්ධයක් හොයන්න යනවා නම් මේ අංශක ගාන අංශක 60 සහ කිලෝග්‍රෑම් 180 කියන සම්බන්ධය හොයන්න යන්නේ ස්කන්ධයක් නිසා ස්කන්ධය දකුණු පැත්තට දාලා ලියනවා. එහෙනම් 60 degrees representing 180 kilograms. We have to find the mass. We have to find pumpkin mass and beans mass. Therefore, we have to write the relationship 160 degrees representing 180 kilograms. When writing the relationship, we have to write mass for the right hand side because of we have to find the mass. දැන් එන අංශක 60කින් පෙන්නන්නේ කිලෝ 180ක් නම් එක අංශකයකින් පෙන්නන්නේ කිලෝ 180 බෙදීම 60ක්. එයාට මේක ගෙනිච්ච බෙදීම කරලා. එහෙනම් දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් වට්ටක්කා ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ අංශක එකකින් පෙන්නන්නේ 180 බෙදීම 60යි. එහෙනම් අංශක 150ක් වට්ටක්කා වලට තියෙන නිසා අංශක 150කින් පෙන්නන්නේ කොච්චර ස්කන්ධයක්ද කියලා බලන්න. එක කරනවා. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 6 වරක් 1යි 6 වරක් 3යි 3 වරක් 150 බිඳුව අගට දැම්මා 3 වරක් 15 45යි 450යි කිලෝග්‍රෑම්. කොම් වට්ටක්කා ස්කන්ධය හොයාගත්තා. ඔය වගේම දැන් මම බෝංචි ස්කන්ධය හොයන්න ඕන. We know that 60 degrees angle representing 180 kilograms, then 1 degree representing 180 divided by 60. We have to bring this 60 to the right hand side as to the denominator. Then we can find pumpkin mass. 1 degree representing 180 over 60. We have to find the mass representing 150 degrees. Therefore, we can multiply by 150. Then we have to simplify it 450 kilograms. ඔය විදිහට මම හොයනවා බෝංචි ස්කන්ධය. විකුණන ලද බෝංචි ස්කන්ධය. බෝංචි ස්කන්ධය හොයනකොට ආයතන මේ සම්බන්ධතාවය අංශක එකකින් පෙන්නන්නේ 180 බෙදීම 60ක්. බෝංචි වලට අංශක 90ක් තියෙනවා. එහෙනම් අංශක 90කින් කීයක් පෙන්නනවද බලන්න ඔක 90ෙන් වැඩි කරනවා. බිඳුවට බිඳුව කැපුවා 6 වරක් 3යි 6ට දෙවරක් 6ට 6 වරක් 1යි 180ට 18ට 6 වරක් 3යි බිඳුවයි 30 90ෙන් වැඩි කර ගන්න ඕන. 30 90ෙන් වැඩි කරද්දි බිඳුව අකට දැම්මා 3 වරක් 9 27යි kilogram 270ක් වෙනවා. We have to find the beans mass. When finding mass, salt mass of beans, we have to multiply this fraction. It is representing 1 degree representing 180 over 60 kilograms. Then we have to find mass representing 90 degrees. Therefore, we can multiply by 90, 270 kilograms. දැන් අපි නැහුවේ ඔය දෙකේ වෙනස.
ආන් අපිට එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් එම නිසා වෙනස වට්ටක්ක තමයි වැඩිපුර විකුණලා තියෙන්නේ. බොච්චි අඩුවෙන් විකුණලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔය වෙනස හොයන්න ඔයා ආපු උත්තර දෙක අඩු කරනවා. We'll finding difference of sold amount of pumpkin and beans. We have to subtract 450 minus 270. 0 minus 0, 0. 15 minus 7, 8. 3 minus 2, 1. 180 kilograms. It is the difference. දැන් ඔය විදිහට අමතරව තව ක්‍රම තියෙනවා. අපිට ඇන්ගල් එකේ ඩිෆරන්ස් එක හොයලා කෝණයේ වෙනස හොයාගෙන එතනින් හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ හදන්න තියෙන ලේසිම විදිහට. හරි ඊළඟ රෝමිලක්කම් 3 අහනවා. බෝංචි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 120ක් නම් එදින බෝංචි වලින් ලැබූ ආදායම කොපමණද? Find the income from beans if 1 kilogram of beans 120 rupees. අන්න බෝංචි කිලෝ එකක් විකුණන්නේ රුපියල් 120කට. බෝංචි කිලෝ 270ක් විකුණලා තියෙනවා. එහෙනම් බොංචි වලින් ලැබෙන ආදායම හොයන්න 1 කිලෝ එකක් 120 ගානේ කිලෝ 270ක් විකුණද්දී හම්බ වෙන මුදල හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් 120 කියන 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල 270න් වැඩි කරන්න ඕනේ. 120 වැඩි කිරීම 270. බිංදු දෙක අගට දැම්මා 12 වරක් 7 84න් 4 8ක් ඉතුරුයි. 12 වරක් 2 24යි 8යි 32යි. රුපියල් 32400ක් එනවා. We have to find the amount received from beans. Price of 1 kilogram of beans is given as 120 rupees. We have to multiply by sold amount of beans 270. Then we can simplify it. We have to put 2 zeros. 12 into 7, 84, 8 remaining, 12 into 2, 24, plus 8, 32. 32,400 rupees. රොමිලක්කම් 4 කියනවා විකිණු වට්ටක්කා කිලෝග්‍රෑම් ගණන විකුණන ලද මුළු එළවලු ප්‍රමාණයෙන් කොපමණ භාගයක්ද? Find the fraction of sold pumpkin. අන්න වට්ටක්කා ප්‍රමාණය මුළු එළවලු ප්‍රමාණයෙන් කොච්චර භාගයක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට දැන් අපි එළවලු ප්‍රමාණය මුළු එළවලු ප්‍රමාණය හොයලා නැහැ. බීට්රූට් කොච්චර ස්කන්ධයක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඒ දෙක සමාන නිසා ලීක් සහ බීට්රූට් සමාන නිසා කිලෝ 180 ගන්න. ඔක්කොම එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් මුළු ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. හැබැයි එතෙන්දී එක පියවරක් වැඩි වෙනවා මම දැන් හදන්න යන ක්‍රමයට වඩා. මම හදන්නේ මෙහෙමයි. වට්ටක්කා අලෙවුණ භාගය කොච්චරද කියලා අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ඔක්කොම එළවලු පෙන්වන්නේ අංශක 360කින්. ඔක්කොම එළවලු පෙන්වන්නේ අංශක 360කින්. ඒකෙන් වට්ටක්කා පෙන්වන්නේ අංශක 150කින්. එහෙනම් වට්ටක්කා වලට අදාළව කෝණ දෙක කෝණේ ලියුවා භාගයක් විදිහට. ඔය තමයි
ස්කන්ධය ලිව්වත් ඔය භාගයමයි එන්නේ. දැන් අපි සුළු කරන්න ඕන. We can consider the fraction of pumpkin. Angle representing pumpkin 150 degrees. We have to divide by total angle. It means angle representing total amount of vegetables. And we have to simplify it. We can find this fraction by using masses of given vegetables, but it is easy to use angle. Then we can simplify it. සුළු කරනවා මම. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. 3 වරක් 12යි 3 වරක් 5යි. මම 5 බෙදීම 2යි කියලා එනවා. ඔය තමයි වට්ටක්ක ස්කන්ධය. භාගයක් විදියට. ඊළඟට 4 වෙනි ගාන කියනවා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා කම්කරුවන් 25 දෙනෙකුට දින 10ක් ගත වන බව ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. දින 4ක් ගත වූ පසු තවත් කම්කරුවන් 5 දෙනෙකු වැඩට එකතු විය. පළවෙනි කොටස අහනවා පළමු දින 4 දී නිම කළ කාර්ය ප්‍රමාණය මිනිස් දින කීයද? It is estimated that 10 days are spent to construct a building by 25 laborers. After 4 days, another 45 laborers join for the construction work. Part 1, how many man days are needed for the work in first 4 days? පළවෙනි දවස් 4 දී ඉවර කරපු කාර්ය ප්‍රමාණය. කියන්නේ පළවෙනි දවස් 4 වැඩ කරන කම්කරුවන් 25 දෙනෙක්. දවස් 4යි. එහෙනම් අපිට අවසන් කරපු කාර්යය හොයන්න පුළුවන්. මිනිස්සු 25 දෙනෙක් දවස් 4ක් වැඩ කරනවා. එතකොට මිනිස්සු ගාන දින ගණනෙන් වැඩි කරා. එතකොට එනවා 25 සරක් 4 කියන්නේ මිනිස් දින 100යි. 25 4ෙන් වැඩි කරා. In first part, we have to find the completed task in first 4 days. We have to multiply number of men into number of days. There are 25 laborers worked in first 4 days and number of days is 4. Then we have to multiply 25 into 4, 100 man days. Then completed task is 100 man days. ඊළඟ දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස කියන්නේ අලුතින් කම්කරුවන් එකතු වීම නිසා අපේක්ෂිත දින ගණනට වඩා දින කීයකට පෙර ඉදිකිරීම නිම කළ හැකිද කියලා. If another English medium එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. If another 1 labor, anyway 4 labor is joined to the work, 5 laborers are joined to the work.
find the number of days required to complete the task before the expected date. අලුතින් එකතු වුණාම කම්කරුවන් 5 දෙනෙක් එකතු වෙනවා. එතකොට අලුතින් කම්කරුවන් 5 දෙනෙක් එකතු වුණාම කොච්චර දවස් ගණනක් අඩුවෙන් ওই වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. මම මේව ලියනවා. මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය අපි දන්නවා. කම්කරුවෝ 25 දෙනෙක්ට දින 10ක් යනවා. ආගෙනම් මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ. මුළු කාර්යය කියලා කියන්නේ මිනිස්සු 25යි දින 10යි. 250යි මිනිස් දින. Total task, we can find the total task. Number of men into number of days. 25 into 10, 250 man days. Then completed task. දවස් 4කට පස්සේ තමයි අලුතෙන් එකතු වෙන අය එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අවසන් කරපු වැඩේ හොයන්න ඕන. අවසන් කරපු වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින 100යි. Completed task is 100 man days. දැන් මම ලියනවා remaining task. ඉතිරි කාර්යය. ඉතිරි කාර්යය. remaining task. remaining task. මුළු කාර්ය ප්‍රමාණය මිනිස් දින 250යි. ඒකෙන් පළවෙනි දවස් 4ේදී මිනිස් දින 100ක් ඉවරයි. මුළු කාර්යයෙන් කරලා ඉවර ප්‍රමාණය අඩු කරපුවාම එනවා තව කොච්චරක් ඉතුරුයිද කියලා. We have to find the remaining task. When finding remaining task, we have to subtract completed task from total task. ඕංගොය ඉතිරි කාර්ය කරන්න මිනිස්සු තව 5 දෙනෙක් එනවා. තව 5 දෙනෙක් එනවා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු 30ක් එනවා. 25 30 වෙනවා. දැන් මිනිස්සු 30ක් ඉන්නවා. දවස් කීයද කියලා අපි හොයන්න යන්නේ. මිනිස්සු ගාන දවස් ගානෙන් වැඩි කරපුවාම කාර්ය ප්‍රමාණය මිනිස් දින වලින් එනවා. මේ පැත්ත අඩු කරොත් 150යි. I have considered number of days required to complete remaining task is 6. Now there are 30 people. In the question paper, part 2, there is a problem. They have given about one labor, but it should be 5 labors. Is going to the work. 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. දින x ගාණක් ගත වෙනවා. වැඩේ ඉවර වෙන්න. ඉතුරු වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින 150. දැන් අපිට සුළු කරන්න තියෙන්නේ x හොයන්න පුළුවන් 150 බෙදීම 30. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 15 3ෙන් බෙදපුවාම 5යි. දවස් 5ක් ඉවර යනවා. දැන් එනම් ඔය තමයි ඉතිරි කාර්ය ප්‍රමාණය අවසන් කරන්න ගත වෙන දින ගණන. Then we can write. We have to find reduction of days. දවස් කීයක් අඩු වෙනවද කියලා අපි හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ලියනවා දින ගණනේ අඩුවීම. දින ගණනේ අඩුවීම. Reduction of days. කලින් ප්ලෑන් කරලා තිබ්බ විදිහට 10 දෙනා 25 දෙනාම වැඩ කරා නම් 25 දෙනෙක් විතරක් වැඩ කරා නම් ඔය වැඩ ප්‍රමාණය ඉවර කරගන්න දවස් 10ක් යනවා. 25 දෙනාම වැඩ කරා නම් දවස් 10ක් යනවා. හැබැයි දැන් වැඩේ ඉවර වෙලා තියෙනවා. මෙතන දවස් 4යි මෙතන දවස් 5යි. දවස් 9කදී වැඩේ ඉවර වෙලා තියෙනවා. ආගෙනන් දින ගණනේ අඩුවීම හොයන්න පුළුවන්. ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ දවස් 10කට ඉවර කරන්න. හැබැයි 9කින් ඉවර වෙනවා. ඔය දෙක අඩු කරනවා. We have found total number of days required to complete the task
4 plus 5, 9. But expected number of days were 10 days. Then we have to find the reduction of days. 10 minus 9, 1 day. දවසක් අඩුවෙන්. දින එකක් අඩුවෙන්. ඔය වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඔය විදියට අලුතින් 4 දිනක් එකතු වීම නිසා. B කොට say වෙන් රූප සටහනක් දීලා තියෙන්නේ මම මුලින්ම වෙන් රූප සටහන ඇඳ ගන්නවා මේ පැත්තේ රවුම නම් කරලා තියෙනවා උසස් පෙළ සිසුන් මේ පැත්තේ රවුම නම් කරලා තියෙනවා චාරිකාවට සහභාගී වූ සිසුන් චාරිකාවට සහභාගී වූ සිසුන් there is a Venn diagram. There are two circles, A-level students and students who took part for the trip. කුලක ගාන හදනකොට වෙන් රූප සටහනට අගයන් දාන්න කලින් සම්පූර්ණ ගානම හොඳට කියව ගන්න ඕන. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. සිසුන් 480ක් සිටින පාසලක සංවිධානය කළ චාරිකාවකදී උසස් පෙළ පන්තියේ සිටින සිසුන් 44 දෙනෙකුගෙන් 20ක් චාරිකාවට සහභාගී වූහ.
චාරිකාවට සහභාගී වූ මුළු සිසුන් ගන්න 80කි. මෙම තොරතුරු පහක් දක්වන වෙන් රූප සටහනේ ඇතුළත් කරන්න. 20 out of 44 A-level students have participated for a trip which has 480 students in a school. The total number of students who took part of for the trip is 80. Represent the above information in the following Venn diagram. Venn රූප සටහනේ අගයන් දාද්දී. and then නැවත හිමීට කියවන ගමන් අගයන් දාගන්නවා. සිසුන් 480ක් සිටින පාසලක. There are 480 students in the school. It means universal set number of elements in universal set is 480. අපි දන්නවා 480 කියන්නේ මුළු සිසුන් ගණන. මුළු සිසුන් ගණන කියලා කියන්නේ ඔය සර්වත්‍ර කුලකයේ අවයව ගන්න තමයි 480 කියන්නේ උතන දාන්නේ. We have to put universal set number of elements in universal set 480. ඊළඟට කියනවා සිසුන් 40 උසස් පෙළ පන්තියේ සිටින සිසුන් 40 දෙනෙකුගෙන්. It means 40 දෙනෙකුගෙන් 20ක් චාරිකාවට සහභාගී වුණා. 20 out of 44 students have participated for the trip. 20 out of 44 A-level students. එහෙනම් උසස් පෙළ පන්තිවල ඉන්න ළමයි 44ක්. ඒ 44 ඉන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණ රවුම ඇතුලේ. ඒ රවුම ඇතුලේ කෑලි දෙකකට බෙදලා තියෙනවා දැන් මේ ගාන අනුව. මෙතන ඉන්න අය උසස් පෙළ පන්තිවල ඉන්නේ හැබැයි චාරිකාවට සහභාගී වෙලා නැහැ. මෙතන ඉන්න අය උසස් පෙළ පන්තිවල ඉන්නේ චාරිකාවට සහභාගී වෙලා. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ උසස් පෙළ පන්තිවල ඉන්න ළමයි ගාන තමයි 44 කියන්නේ. එහෙනම් මේ රවුමේ ඉන්න ඕන ඔක්කොම ගාන 44යි. ඒක අපි දාගන්නවා ඊට උඩ. හරියට තැනක් දන්නේ නැහැ 44 දාන්න. We know that total number of students in A-level class 44. In this region we have to put students who did not take part of trip, but we have to put this region is students in A-level class take part for the trip. Therefore, we don't know the place. We have to put 44. 44 is the total number of students in A-level class. Therefore, we have to put 44 on the circle. ඊළඟට අපිට ඔක කිව්වා 20 දෙනෙක් උසස් පෙළ පන්තිවල සිටින සිසුන් 44 දෙනාගෙන් 20ක් චාරිකාවට සහභාගී වුණා. ඒ කියන්නේ මේ 44න් 20ක් චාරිකාවට සහභාගී වුණා කියලා කියන්නේ උසස් පෙළ පන්තිවල ඉන්න ළමයින්ගෙන් චාරිකාවට සහභාගී වුණ ළමයි කියන්නේ උතන ඉන්නේ 20යි. We have to put 20. 20 is the number of students who took part to the trip and those who are in A-level classes. A-level classes වල ඉන්න අයගෙන් 20ක් චාරිකාවට සහභාගී වුණා. Then we have to put 20 in this region. And we know that remaining part is 44 minus 22. 20. අපිට දැන් ඉතුරු එක පුරව ගන්න පුළුවන් 44න් 20 අඩු කරලා මෙතන දාන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන්ම දාන්න එපා. අපි ඉස්සරහට ගානේ දීලා තියෙනවා ටික ලකුණු කරගෙන ඉමු. ඊළඟට කියනවා චාරිකාවට සහභාගී වූ මුළු සිසුන් ගණන 80යි කියලා කියනවා. The total number of students who took part for the trip is 80. චාරිකාවට සහභාගී වූ මුළු ළමයි දාන්නේ මේ රවුමේ. මේ රවුම ඇතුලේ ඉන්න ඕන ඔක්කොම ගාන තමයි 80යි කියන්නේ. එහෙනම් රවුමේ ඉර උඩ 80 දාන්න පුළුවන්. 80 is the total number of students who took part for the trip. Therefore, we have to write 80 on the circle representing trip. දැන් අපිට හිස්තැන් ටික පුරවන්න පුළුවන්. මේ රවුමෙම ඉන්න ඕන 44යි. එතනින් 20ක් මෙතන ඉන්නවා කියන්නේ ඉතුරු 24 දෙනා තමයි මෙන්න මෙතන ඉන්න ඕන. 44න් 20 අඩු කරා.
ඒ වගේම මේ රවුමෙම ඉන්න ඕන 80ක් 80න් 20ක් දැන් ඉන්නවා ඒ රවුම ඇතුලේ. ඉතුරු 60 මෙතන ඉන්නේ. දැන් ඔය ටික එකතු කරලා බලුවොත් 20යි 24යි 44යි 44යි 60යි 104යි දැනට ඉන්නේ 480ක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. 480ක් සම්පූර්ණ වෙන්න නම් තව කීයක් මැදද බලන්න අඩු කරනවා. 10න් 4ක් 6යි 7න් බිඳුවක් 7යි 4න් එකක් 3යි 376ක් ඉන්නවා ඔන්න ඔය එළියේ. We know that total number of elements in this circle 44 and now we have put 20. Therefore remaining part 24 is in this region. And 80 is the total number of students in this circle. There are 20 students in this region, therefore this region should be 60, remaining part. Then we can find number of elements belong to universal set. We have to subtract total number of students and this is the sum of all values in the Venn diagram. 20 plus 24 plus 60, it is 140, 104. Then we have to subtract, answer is 376, we have to put it is in this region. ඔන්න වෙන රූපේ සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. දැන් රෝම ඉලක්කම් 1 යනවා. B කොටසේ රෝම ඉලක්කම් 1. අහන්නේ චාරිකාවට සහභාගී නොවූ උසස් පෙළ පන්තියේ නොවන සිසුන් ගණන කීයද? How many students did not participate for the trip who are not belong to A-level classes? චාරිකාවට සහභාගී වෙච්ච නැති අය ඉන්නේ මේ 24 දෙනයි මේ 376 දෙනයි. ඒ දෙගොල්ලම චාරිකාවට සහභාගී වෙන රවුමේ අයිති නැහැ. දැන් අපෙන් අහන්නේ චාරිකාවට සහභාගී වුන් නැති එක විතරක් නෙවෙයි. චාරිකාවට සහභාගී වුන් නැහැ වගේම උසස් පෙළ පන්ති වලට අයිති වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් උසස් පෙළ මේ 24 දෙනා චාරිකාවට සහභාගී වෙලා හැබැයි උසස් පෙළ පන්ති වලට අයිති. දැන් අපෙන් අහන්නේ චාරිකාවට සහභාගී වුන් නැති උසස් පෙළ පන්ති වල නොවන අය. එහෙනම් ඒ කියන්නේ මේ 376 දෙනා. අපිට කෙලිම උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් 376යි. There are two regions representing students who did not take part for the trip 24 and 376. But this 24 is in A-level classes. Now we have to write number of students who did not take part for the trip and not belong to A-level class. Therefore, we have to consider this 376. Answer is 376. ඊළඟ දෙවෙනි කොටස කියනවා මෙම පාසලේ සිසුන්ගෙන් 6න් 5ක් චාරිකාවට සහභාගී නොවූ බව පෙන්වන්න. So that there are 5 out of 6 students did not participate for the trip. trip එකට සහභාගී වුනේ නැති අය ඉන්නවා. මේ 24යි මේ 376යි. ඒ කියන්නේ trip එකට සම්බන්ධ නොවුන අය 24යි 376යි එකතු කරපුවාම වෙනවා. ඕක මුළු ළමයි ගානෙන් 6න් 5ක් කියලා පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඉරෙන් යටට දානවා මුළු ළමයි ගාන 480යි. මෙතන තියෙන ගාන. සර්වත්‍ර කුලකයට අයත් අවයව ගාන. දැන් සුළු කරනවා. 4යි 6යි 10න් බිඳු එකක් ඉතුරුයි. 1යි 1යි 3යි 7යි 10න් බිඳු එකක් ඉතුරුයි. 3යි 1යි 4යි.
400 බෙදීම 480. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 8 වරක් 5යි 8 වරක් 6යි 6න් 5යි කියලා එනවා උත්තරේ. We have to show that there are 5/6. There is a 5/6 portion who did not participate for the trip. Then number of students who did not participate for the trip is 24 plus 376. We have to divide by total number of students. This is the fraction. Then we can simplify. 24 plus 376 is 400. We have to divide by 480. We can cancel out 0 and 0. 40 divided by 8, 5. 48 divided by 8, 6. Then 5/6 is the fraction representing students who did not participate for the trip. ඊළඟට පස්වෙනි ගාන. අපිට දීලා තියෙනවා දුර කාල ප්‍රස්ථාරයක්. They have given a distance time graph. දුර කිලෝමීටර් වලින් කාලය පැය වලින් දීලා තියෙනවා. නෑ මිනිත්තු වලින් දීලා තියෙනවා. කාලය තියෙන මිනිත්තු වලින්. They have given a distance time graph. Distance is in kilometers, time is in minutes. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා. මම අවශ්‍ය දත්ත ටික ලකුණු කරන්නම්. මෙන්න මෙතන බිඳුවයි. ඔන්න ඔතන කාලය මිනිත්තු 20යි. මෙතන කාලය මිනිත්තු 50යි. ඒ වගේම මේ දුර කිලෝමීටර් 6යි. ඔන්න ඔය ටික අවශ්‍ය වෙයි. බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා.
අපිට කියන්නේ සුජිත් තම පාපැදියෙන් මිතුරෙකුගේ නිවසට ගොස් ගණිත ගැටලු කිහිපයක් විසඳා ගැනීමෙන් පසු ආපසු පැමිණියේය. ඔහු මිතුරාගේ නිවසට යාම සහ එහි රැඳී සිටි කාලය සම්බන්ධ දුරකාල ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වේ. පළවෙනි කොටස කියනවා සුජිත් තම පාපැදියෙන් මිතුරාගේ නිවසට යාමට ගත වූ කාලය මිනිත්තු කීයද? Sujit returns his home after solving some maths by his bicycle. The following distance time graph represent how he went to the friend's home and how long he stay there. Part 1, how long did he take to go by bicycle in minutes? And මේ තියෙන්නේ සුජිත්යාගේ ගෙදර ඉඳලා මිතුරාගේ නිවසට ගිය කාලය. ඒ කාලය ඇතුළත තමයි ක්‍රමයෙන් කාලයත් එක්ක දුර වැඩි වෙන්නේ. එතනින් එහාට කාලයත් එක්ක දුර වැඩි වෙලත් නැහැ, අඩු වෙලත් නැහැ, වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ගිහිල්ලා නතර වෙලා හිටපු වෙලාව. This is the moving time and this is the time stayed in friend's home. දැන් අපි නැහුවේ සුජිත් යාමට ගත වූ කාලය. How long did he take to go by bicycle? යාමට ගත වූ කාලය කියන්නේ මෙන්න මේ කාලය. මෙතනට අදාළ කාලය මිනිත්තු 20යි. එහෙනම් පළවෙනි කොටසට උත්තරේ මිනිත්තු 20යි. We have to write the time taken to go 20 minutes. ඊළඟ රෝම ඉලක්කම් 2 කියනවා සුජිත් මිතුරාගේ නිවසට පාපැදියෙන් ගිය වේගය පැයට කිලෝමීටර වලින් සොයන්න. Find the speed of kilometers per hour for Sujit to go his friend's home. අපි දන්නවා වේගය කියන්නේ දුර බෙදීම කාලය. Speed is distance over time. වේගය දුර බෙදීම කාලය. Speed equals distance over time. දැන් බලා ගන්න. වේගය හොයනකොට යන්න තිබ්බ දුර නම් අවුලක් නැහැ. මෙතනින් යනවා කිලෝමීටර් 6යි. දුර කිලෝමීටර් 6යි. හැබැයි කාලය තියෙන්නේ මිනිත්තු වලින්. ඒ නිසා අපිට 6 බෙදන්න වෙනවා. මම මේ බෙදීමේ ඉර වෙනකොට බෙදීමේ ලකුණ දාගත්තේ මිනිත්තු පැය කරගන්න ඕන. යන්න ගත වෙච්ච කාලය මිනිත්තු 20යි. පැය කීයද කියලා බලන්න 60න් බෙදනවා. Distance is 6 kilometers and we have to divide by time. We have to substitute time in hours. Then we have to convert 20 minutes to hours. When converting 20 minutes to hours, we have to divide by 60 because of there are 60 minutes for an hour. Therefore, we have to use this division line as a division mark. Then we can simplify it. 6 multiplied by 60 over 20. බෙදීම ගුණ කිරීම කරලා උඩයට මාරු කරා. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි 3 වරක් 6 18යි. පැයට කිලෝමීටර් 18යි. 18 kilometers per hour. It is the speed.
ඊළඟ තුන්වෙනි කොටස කියනවා ඔහු ආපසු පැමිණි වේගය පැයට කිලෝමීටර් 12ක් නම් පැමිණීමට අදාළ ප්‍රස්ථාරයේ හේතු ප්‍රස්ථාරයේ මැද දක්වන්න. If the speed he returns is 12 kilometers per hour, draw the relevant graph in the above graph itself. ආපසු පැමිණීමට ගත වූ කාලය හොයාගන්න වෙනවා. ආපසු පැමිණෙද්දී දුර ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා නැවත වොම එන්න ඕන. හැබැයි හොඳට අහගන්න මේ කතාව. අපිට හිතෙන්නේම ආපහු වෙනවා කියලා කියපුවාම මේ පැත්තට අඳින්න කියලා. හැබැයි මේ පැත්තට අඳින්න බෑ. මේ පැත්තට අඳින්න තිබ්බ අපිට විස්ථාපනය අඳනවා. දුර කියන එක එන්න වැඩි වෙනවා. හිතන්න වාහනයක දුර පෙන්වන මීටරය අපි ගමනක් ගිහිල්ලා ආවා කියලා අඩු වෙන්නේ නැහැ. එන්න වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේ දුර තව වැඩි වෙනවා. දුර වැඩි වෙනවා. දුර කිලෝමීටර් 6කින් වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද සුජිත්ට යන්න තිබ්බේ කිලෝමීටර් 6යි නම් ආපහු එන්න තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 6යි. එතකොට එයා දැන් එන වේගය කලින් තිබ්බ වේගයට වඩා අඩුයි. අපිට දීලා තියෙන්නේ 12යි කියලා වේගය. වේගය අඩුයි කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රස්ථාර කැලේ අනුක්‍රමණයට වඩා මේ ප්‍රස්ථාර කැලේ මෙතනින් මෙහා අදින කැලේ අනුක්‍රමණය අඩු වෙන්න ඕන. අනුක්‍රමණය අඩුයි කියලා කියන්නේ කන්ද නගින්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් මෙන්න මේ වගේ හැඩයකට එන්න ඕන. අපිට එච්චර අමාරු නෑ ඔය කොලේ මන්දින නිසා කොටු ගහලා තියෙන නිසා. ඒ නිසා බැම් බැඳ ගන්න try කරන්න එපා. අගේ හොයාගෙන ඉන්න. මම ගන්නවා ආපසු පැමිණීමේදී සමීකරණය දාන්න යන්නේ. When considering the returning period, its speed is less than this value. Therefore, gradient should be less than this gradient. Gradient is depending on this angle. Therefore, angle should be less value. It means gap should be less than this one. Therefore, first of all, we can find the speed for the returning. Then we can find speed equals distance over time. වේගය කියන්නේ දුර බෙදීම කාලය. Speed equals distance over time. දුර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යද්දි තිබ්බ කිලෝමීටර් 6ම ආපහු එද්දිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දුර කිලෝමීටර් 6යි. බෙදන්න ඕන ටයිම් එක t කියලා ගන්නම් මම කාලය. වේගය 12යි කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඔතනින් t හොයන්න ඕන. t මේට ගෙනාවොත් 12යි t සමානයි 6 6යි. t සමානයි 6 බෙදීම 12 කියන්නේ භාගයයි පැය. පැයට කිලෝමීටර දාපුවම පැය භාගයයි කියලා එන්නේ. පැය භාගයයි කියන්නේ මිනිත්තු 30යි. ආගෙනනම් මේ මිනිත්තු 50 ඉඳලා තව මිනිත්තු 30ක් කියන්නේ 80ක් යන්න ඕන. මිනිත්තු 80 දී දුර කිලෝමීටර් 12ක් වෙන්න ඕන. ආපහු එද්දිත් යා කිලෝමීටර් 6ක් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රස්ථාරය අඳින්න තියෙන්නේ. We have calculated time. Speed is 12, distance 6 over time t. I have considered time is t. Then we can find the t value. T is half hours. It means 30 minutes. 50 plus 30, 80. Then when 80, time is 80 minutes, distance should be 12 because of there is another 6 kilometers he have to move. ක්‍රම ඉලක්කම් 4 කියනවා. ඔහු මිතුරාගේ නිවසට ගොස් ආපසු ඒමට ගත වූ කාලය පැය වලින් දක්වන්න. Find the time spent for he going to for the home of friend and return. එයා ගිහිල්ලා ආපහු එන්න ගත වූ කාලය කියලා කියන්නේ
මිනිත්තු 80ක්. Total time taken for the journey 80 minutes. නතර වෙලා හිටපු වෙලාවක් ගන්න වෙනවා. ගිහිල්ලා ආපහු එන්න ගත වෙච්ච කාලය අහන්නේ. එහෙනම් මිනිත්තු 80ක් කියලා අපි දන්නවා. මිනිත්තු 80 පැය කරන්න ඕන. අපෙන් අහන්නේ පැයවලින්. ඒ නිසා මිනිත්තු පැය කරන්න 60න් බෙදනවා. We have to convert 80 minutes. 80 minutes is the total time. In minutes, we have to write it in hours. Therefore, we have to divide by 60. We can cancel out 0. 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, 4. 4 over 3 hours. It is an improper fraction. විෂම භාගයක්. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියන්න ඕන. We have to convert it to a mixed number. 4 divided by 3, 1. 1 remaining. 1 and 1 over 3 hours. 1 3 1 කියලා එනවා. පැය වලින් මිනිසා ඔය කියන සුජිත් මිතුරාගේ නිවසට ගිහිල්ලා එන්න ගත වෙච්ච සම්පූර්ණ කාලය. හරි ඔන්න ඔය විදිහට පළවෙනි පේපර් එකේ B කොටස අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරේ. විභාගයට කලින් උත්සාහ කරන්නම් මම. දෙවෙනි පේපර් එකේත් පුළුවන් තරම් සාකච්ඡා කරන්න. ඔය ගණන් ටික අඩු ගානේ තව එක සැරයක්වත් හදන්න විභාගයට කලින්. පේපර් එක දිහා බලාගෙන ගණන් ටික හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න.